करून पाहू. One can see that thought has built the me as the thinker, and then the thinker or the me assumes itself independent and as a controller of thoughts. But in fact, it is only thought. कृष्णमूर्तीच्या शिकवणीत थिंकर किंवा ऑब्झर्वर हा नित्य नेहमी करता असणारा असा नाही. त्याला स्वतंत्र सत्ता नाही. ते केवळ विचारासंबंधी काही करू असे जेव्हा वाटते, त्या वाटण्यातच थिंकरची एंट्री होते. विचारासंबंधी काही करू जाणे म्हणजे हे वाईट विचार आहेत, हे मला कसेही करून थांबावेच लागतील, इतक्यानी जर जमलं नाही तर मला बळजबरीने ते विचार कंट्रोल करावे लागतील आणि त्याच्याऐवजी सुविचार कसे येतील असे मला पाहावे लागेल, इत्यादी इत्यादी. हे असे करू वाटणे जेव्हा या वाटण्यात नकळत विचाराचा जन्म होतो व वस्तुतः तो विचाराचाच एक तुकडा असतो, पण इतर तुकड्यापासून स्वतःला सातत्य असणारा तो तुकडा स्वतःला समजतो व इतर विचारावर नियंत्रण करणारा असा स्वतः मिरवतो. वस्तुतः ही एकच थिंकिंग प्रोसेस आहे. त्यात असे हे फ्रॅगमेंटेशन होते. दोन तुकडे होतात या विचाराचे व एक विचार स्वतःला विचारक समजतो व उरलेले विचार म्हणून विचार हे तसेच राहतात. ऑब्झर्वर इज ऑब्झर्व मध्ये पण असेच आहे. समजा मला राग आला. वस्तुतः मला राग आला हे वाक्य कृष्णमूर्तीच्या शिकवणीत फिट बसत नाही, कारण त्यामुळे मी वेगळा व माझा राग वेगळा असे ध्वनित होते व हेच कंडिशनिंग आहे जे की समस्त मानवी समूहाचे युगायुगापासून चालत राहिलेले असे हे कंडिशनिंग आहे. आपण हा वेगळेपणा स्वीकारला, काहीही शंका घेतली नाही, तपासणी केली नाही. कृष्णमूर्ती हेच आपल्याला आता शंका घ्यायला आणि तपासायला लावतात. त्याचा कुणानी आग्रह नाही. कठीण वाटत असेल, समजत नसेल तर राहू द्या असे ते म्हणतात. आपल्याला कृष्णमूर्तीचा प्रचार वगैरे थोडाच करायचा आहे, पण ही शिकवण खरीच अद्भुत आहे. इतकेच शेअर करायचे आहे, अर्थात त्यांच्याकरता ज्यांना खरंच वाटतं या शिकवणीत काहीतरी विलक्षण आहे अशांकरिता. नाहीतर ऑल डिलीट तुम्ही केव्हाही मारू शकता. असो. And that me has name, nationality, form, color, black and white, religion, name, face, beautiful or ugly, structure, young or old, and male and female also. ही आहे आपली खरी स्टोरी. पण आपण असे आहो का? कृष्णमूर्ती म्हणतात हे सर्व आयडेंटिफिकेशन आहे. The me and you are only words and thoughts. The me is suffering as you, thinker as illusion. We have both are same. So you and me are the common. That is the basic essence of I am the world and you are the world of course psychologically. उंच ठेंगू, स्वभावात बदल, चतुर, मूर्ख ही सर्व वरवरची लक्षणे आहेत आणि वरवरची भिन्नता आहेत. बेसिकली वी आर द सेम. कृष्णमूर्ती इथे अजून एक मुद्दा स्पष्ट करतात. तो म्हणजे मी अँड यू आर मुव्हिंग इन द स्ट्रीम ऑफ ग्रीड, इन द स्ट्रीम ऑफ सेल्फिशनेस, इन द स्ट्रीम ऑफ सफरिंग, इन द स्ट्रीम ऑफ फिअर, एंझायटी अँड सो ऑन. Which are the same for you and which is same for me also. Please do not accept. आपल्याला काही घाई नाहीये. मनापासून तपासा. भरपूर वेळ घ्या.
पण प्रामाणिकपणे समजून घ्या. डू नॉट accept what the speaker is saying, but see the truth of it. That is the mainstream in which we are all living, the stream in which we are caught, all of us, in the sense you are the world. असे कृष्णमूर्ती म्हणतात. So we are caught in this stream as an act of life, the stream of selfishness, the stream of suffering, the stream of greed, the stream of violence, and so on. And when we die, that means the organism dies. But the stream of selfishness and suffering and sorrow, greed goes on. Just look at it. Consider it. समजा मी अतिशय स्वार्थीपणाने वागत आहे. स्वयं केंद्रित अशा प्रकारे जगत आहे. माझ्या इच्छा आकांक्षा मला प्रिय आणि महत्वपूर्ण वाटतात. माझी स्वप्ने, माझी ध्येये, माझी संपत्ती, माझा संपत्ती वाढवण्याचा हट्ट आणि त्यावरचा हक्क, गाडी, घोडे, बंगले, उद्याने, तसेच माझी पुस्तके, मी लिहिलेली किंवा माझ्या आवडत्या लेखकांची मी जपून ठेवलेली, वगैरे वगैरे वगैरे, हे सर्व कृष्णमूर्ती सेल्फिशनेस या एका सदरात टाकतात. हे जरा विचित्र वाटेल, पण हे खरे आहे. कारण या सर्वांना तुम्ही माझी म्हणता. दुसऱ्यांना तर ते कधी पाहू पण देत नाही आणि मी जसा करतो तसेच बाकीचे पण करतात. ते पण सेल्फिशनेस पासून वेगळे नाहीत. तात्पर्य यू आर द वर्ल्ड. सो व्हाईल लिव्हिंग वी आर टुगेदर flowing in the same stream of selfishness. That is the fact. Nobody can deny it. It is not anybody's opinion, your opinion or my opinion or JK's opinion also, or not anybody's conclusion. If you observe, you can see it all over. Basically, same moment of stream. And when the body dies, that same moment goes on in further generation. Not as individual. हे अत्यंत महत्वाचे आहे. The stream is time. So that is the moment of thought which has created suffering and sorrow and greed and violence, which is the me, not assert itself being independent, suffering and so on, and dividing itself from you. But me is the same as you. When it suffers, so me and you are imagined structure of the thought. In itself, it has no reality. In itself has no reality. It is what thought has made, because thought needs security, thought needs certainty. So the security and certainty has been invented in the me. So all it is security and certainty, suffering, sorrow, selfishness are being carried as the stream while we are living. We die, but that stream exists and flows as it is. Now, is it possible that stream to end? Can selfishness, suffering, sorrow, loneliness, and so on, with all its decorations, with all its subtleties, come totally to an end? And that ending is the actually ending of psychological time. कृष्णमूर्ती अजून आश्चर्यकारक एक विधान करतात. ते असे, when there is only suffering, sorrow, loneliness and so on, is there you or is there is me in that suffering, sorrow, loneliness different, or is there is only suffering, sorrow and loneliness? When I identified myself as the me in that suffering and so on, which is the only process of thought, so there is only suffering. It is not your suffering or my suffering. Do you know what it does?
When you realize that out of that non-personalized suffering and so on is not identified as mine or as the me or yours or as the you, out of that realization comes a tremendous sense of compassion. Now, as a human being, living, knowing that I exist in the stream of selfishness, as sorrow, as suffering, as loneliness, can that stream, can that moment of psychological time come totally to an end? Now, how you will find out whether you who are caught in the stream of selfishness, stream of sorrow, stream of suffering, stream of loneliness and so on, can completely step out of it, which is also the end of psychological time. Now can you live in this world completely without psychological time? That means no longer caught in the stream of selfishness, in the stream of suffering, in the stream of sorrow, in the stream of loneliness and so on. That is as long as one lives in the world of the reality. Reality means illusion. The reality means thought. Can there be the ending of suffering and so on? Think about it. Look about it. Do not say yes or no. If there is no ending of suffering in the world of reality or in the world of thought process, you have not understand the full significance of the ending of psychological time. So, can one, while living in the world of reality or illusion or thought, end selfishness and so on and step out of the stream? Then there is no chow, there is no conflict. You are the world psychologically and the world is you. If you all changes in this way deeply, then whole consciousness of man can affect. Then no dictatorship, no totalitarianism, no authority, no distraction of human mind, no exploitation, no distraction of earth and animals. Now, condition is that everything man touches, he destroys. धन्यवाद.